So he trotted on. Entonces, él siguió trotando. So he trotted on. Rather sadly now. Muy or bastante tristemente ahora. Rather sadly now. And down he came to the side of the stream where Eeyore was and called out to him. And down he came to the side of the stream. Y abajo él vino, al lado del arroyo, where Eeyore was, donde Eeyore estaba, and called out to him. Y le llamó, and called out to him. Hola, Centena. Estoy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Good morning, Eeyore. Buenos días, Eeyore. Fernando, ¿puedes repetir la primera parte del párrafo? Sí. So he trotted on, rather sadly now, and down he came to the side of the stream where Eeyore was, and called out to him. Entonces él siguió trotando, muy o bastante tristemente ahora, y abajo él vino, el lado del arroyo, donde Eeyore estaba, y le llamó. Trotted, ¿qué significa? Trotar, como caminar rápido. Good morning, Eeyore, shouted Piglet. Buenos días, Igor, gritó Cerdito. Muchas gracias, Jasmine. Good morning, little Piglet. Buenos días, Cerdito. Good morning, little Piglet. Pequeño Cerdito. Said Eeyore. Dijo Igor, said Eeyore. Rather, ¿qué es? Rather. En este caso es como bastante, creo. Déjame buscar. Rather sadly now. Sí, se dice más bien con tristeza ahora. Espero que tenga sentido. Sí, se puede ser confuso. Exacto. Puede significar más de una cosa. Good morning, little piglet, said Eeyore. If it is a good morning. Si es un buen mañana. If it is a good morning. Si es un buen día. He said. Él dijo. He said. Which I doubt. El B es muda. Which I doubt. Lo cual yo dudo. Which I doubt. Said he. Dijo él. Said he. Not that it matters, he said. No que importa. Not that it matters, he said. Not that it matters. No es que importe. No que importe. Gracias, Unapur. Joseph, rather significa como 5 cosas diferentes. Sí, ya, lo siento por el rather, es muy difícil. A mí me cuesta mucho traducirlo a español por la misma razón. No importa, él dijo, exacto. Not that it matters, he said. Many happy returns of the day, said Piglet. Muchos regresos or vueltas de la día feliz. Many happy returns of the day, said Piglet. Dijo Cerdito, said Piglet. Having now gotten closer. Having now gotten closer. Esto es un phrasal verb. To get close significa acercarse. Entonces, habiendo ahora acercado. Having gotten closer. Bell, muchos regresos felices del día sería. Ya creo que sí. Él está hablando de su cumpleaños. Honestamente, este es un poco poético, un poco extraño. Yo no diría esto. Habiéndose acercado, gracias, Juniper. Yes. Having now gotten closer. Habiéndose acercado.
Eeyore stopped looking at himself in the stream, gracias Joseph, and turned to stare at Piglet. Igor se detuvo de mirar a sí mismo en el arroyo y se dio la vuelta para mirar fijamente a Cerdito. Hi, Jerry. Good to see you. Eeyore stopped looking at himself in the stream and turned to stare at Piglet. Nena, Igor para de mirarse en el arroyo para mirar fijamente a Piglet. Exacto, gracias a ti. Just say that again, he said. Solo di eso de nuevo. Just say that again. Él dijo, he said. ¿Dónde está el libro? Se llama Winnie the Pooh. Es muy famoso, se puede encontrar fácilmente por el internet. Muchas feliz. Wait a moment. Espérate un momento. Wait a moment. Balancing on 3 legs. Balanceándose sobre o en 3 piernas. Balancing on 3 legs. He began to bring his 4th leg very cautiously up to his ear. Él empezó a traer su cuarto pierna muy cautelosamente arriba a su oído. Oreja, espero que tenga sentido. He began to bring his 4th leg very cautiously up to his ear. I did this yesterday. Sí, legs son piernas, exacto. I did this yesterday. Yo hice esto ayer. I did this yesterday. He explained as he fell down for the 3rd time. Él explicaba mientras él se cayó por el 3rd vez. He explained as he fell down for the 3rd time. It's quite easy. Es bastante fácil. Es muy fácil. It's quite easy. It's so as I can hear you. I can hear better, disculpe. It's so as I can hear better. Es porque yo pueda escucharte mejor. It's so I can hear you better. It's so I can hear better. There. Gracias, Joseph. That's done it. There. That's done it. Técnicamente es allá, pero creo que en español no tiene sentido. Déjame buscar. There. That's done it. Ahí está. O listo, ya. Ya está. Con eso queda listo. Sí, técnicamente el there, ¿dónde se fue? El there es allá o allí, pero ya, en este caso como ya está. Creo. Allí está, exacto. That's done it. Técnicamente eso ha hecho. Eso lo ha hecho, como con eso queda listo. Eso está hecho, exacto. Now, then. What were you saying? Entonces, ¿qué tú estabas diciendo? Now, then. What were you saying? He pushed his ear forward with his hoof. He pushed his ear forward with his hoof. Él se empujó
la oreja adelante con su hoof es como, déjame buscar, casco, el casco de un caballo o burro en este caso, hoof. Murda, ¿qué es la pronunciación de were? Sí. What were you saying? ¿Qué estabas tú diciendo? What were you saying? So yes, hoof es casco, pero casco significa muchas cosas en español. Yeah, helmet, shell, hoof. Tenemos muchas variaciones de la palabra casco. Hoof es solo un casco de un caballo o animal similar. Many happy returns of the day, said Piglet again. Que regresa el día felizmente muchas veces, dijo Cerdito de nuevo. Many happy returns of the day, said Piglet again, hablando de su cumpleaños. Meaning me, significando yo, eso significa yo, meaning me. Of course, Eeyore. Por supuesto, Igor. Of course, Eeyore. My birthday, mi cumpleaños. My birthday, mis cumpleaños. Yes, sí, yes. Me having a real birthday. Yo voy a tener un cumpleaños de verdad. Me having a real birthday. Aurelio would be, ¿te refieres a mí? Meaning me, yes, eso es. ¿Te refieres a mí? Sí, gracias, eso. ¿Te refieres a mí? Meaning me. Yes, Eeyore. And I've brought you a present. Sí, Igor. Y yo te he traído un regalo. Yes, Eeyore. And I've brought you a present. Eeyore took down his right hoof from his right ear. Igor bajó su casco derecha de su oreja derecha. Eeyore took down his right hoof from his right ear. Turned round. Turn round es directamente giró alrededor, pero significa como se dio media vuelta. Turned round. Se dio media vuelta. And with great difficulty put up his left hoof. ¿O hoof es pezuña? Gracias, pezuña. Hoof. Gracias, sí. Pezuña, hoof. Gracias, Giselle. And con gran dificultad se levantó la pezuña izquierda. And with great difficulty put up his left hoof. I must hear that in the other ear. Yo debo escuchar eso en el otro oído. I must hear that in the other ear, or oreja. Oreja y oído en inglés es la misma palabra ear, y por eso me confuso. He said, él dijo, he said, now then. Entonces, now then. A present, said Piglet, very loudly. Un regalo, dijo Cerdito, muy ruidosamente, muy fuerte. Meaning me, again. ¿Te refieres a mí de nuevo? Meaning me, again. Claudia, oreja afuera, oído adentro. Oh, ok, gracias a ti. Sí, en inglés es lo mismo, es solo ear. Los dos son lo mismo. Meaning me again. ¿Qué es meaning? Meaning técnicamente significa significar.
Por contexto es como, ¿te refieres a mí otra vez? Directo es como, significando yo de nuevo. ¿Te refieres a mí otra vez? Meaning me again. Again es como otra vez o de nuevo. Yes. Sí. My birthday still. Todavía mi cumpleaños. My birthday still. Of course, Eeyore. Por supuesto, Igor. Of course, Eeyore. Me going on having a real birthday. Going on es un phrasal verb. Yo es como yo voy a continuar teniendo un cumpleaños de verdad. Me going on having a real birthday. Aurelio, voy a tener un cumpleaños de verdad exacto. Or like, sigo teniendo un cumpleaños de verdad. Yes, Eeyore. And I brought you a balloon. Sí, Igor. Y yo te traje, creo, un globo. Yes, Eeyore. And I brought you a balloon. Cuando tenemos UGHT, no pronunciamos esto, solo es brought. No es compré. Compré sería bought. Muy cerca. Sin el R es bought, es compré. Sí, exacto. Traje es traer. Pero sí, suena muy similar. Solo el R es la diferencia. Con R es tiempo pasado de traer. Yo traje. Bought sin R es compré. El tiempo pasado de buy. Y traer en el presente es bring. En el presente es bring. Como así. I bring you a balloon. Yo traigo. How do you say traer? Yo, yeah, I bring you a balloon. Exacto. Traigo, gracias. La gramática en español también es difícil con esta palabra. Traigo, sí. So, I bring you a balloon. Te traigo un globo. I brought you a balloon. Te traje un globo. Balloon, said Eeyore. Globo, dijo Igor. Balloon, said Eeyore. ¿Qué capítulo? Sería... Oh, es un capítulo largo. Yo no sé. Ese. In which Eeyore has a birthday and gets 2 presents. Capítulo 6. Gracias por los rayos, por los regalos. Balloon, said Eeyore. You did say balloon. Globo, dijo Igor. ¿Tú dijiste globo? Balloon, said Eeyore. You did say balloon. One of those big, colored things you blow up. Uno de esos cosas grandes de colores que to blow up es como... olvido cómo decirlo. Influir. Inflate. Inflar, disculpe. Inflar. To blow up es un phrasal verb. Significa explotar o inflar. Entonces, porque estamos hablando de un globo, yo sé por contexto que estamos diciendo inflar en vez de explotar. You did say balloon. One of those big colored things you blow up. Uno de esos cosas grandes de colores que tú inflas. That you blow up, inflar. Yes, but I'm afraid. I'm very sorry, Eeyore. But when I was running along to bring it you, I fell down. Gracias por el regalo. Yes, but I'm afraid. Técnicamente esto significa me temo o estoy asustado. Pero en el inglés de Inglaterra
es común usarlo como lo siento. Entonces técnicamente es lo siento, o técnicamente es estoy asustado, me temo, pero en Inglaterra se usa como lo siento. Entonces, sí, lo siento, lo lamento, I'm very sorry, lo lamento, lo siento mucho. Eeyore, sí, Eeyore es el nombre del burro. El burro deprimido y es su cumpleaños. But when I was running along to bring it you, pero cuando yo estaba corriendo para traerlo a ti, I fell down. Me callé. I fell down. Me callé. Me caí. Disculpe por mi español. Me caí. Las conjugaciones en español son como matemática para mí. Tengo que pensar muchísimo. Dear, dear, how unlucky. Dear, dear, how unlucky. Es como, vaya, vaya. Técnicamente es cariño, pero usamos como vaya, vaya a veces. How unlucky. Qué desafortunado. How unlucky. You ran too fast. Yeah, desafortunado, exacto. Shirley, Dios, Dios, qué mala suerte. Yeah, I like that. Dios, Dios, qué mala suerte. Sí, exacto. Sí, técnicamente es querido o cariño, pero usamos en esta forma como no, no, o like vaya, vaya, Dios, Dios, supongo. Exacto. Qué mala suerte. How unlucky. You ran too fast. Tú corriste demasiado rápido. You ran too fast. I expect. Yo expecto, yo sumo. I expect. You didn't hurt yourself, little piglet. You didn't hurt yourself, little piglet. Tú no te heriste, cerdito. You didn't hurt yourself, little piglet. My bad. How unlucky que es una expresión, significa qué mala suerte, qué desafortunado. How unlucky. No, but oh, Eeyore, I burst the balloon. No, pero oh, Igor, yo exploté el globo. No, but oh, Eeyore, I burst the balloon. Ya creo que explotó. Burst the balloon. Oh, reventar, disculpe. Burst es reventar. Yo reventé el globo. I burst the balloon. There was a long silence. There was a very long silence. Había, or hubo, un silencio muy largo. There was a very long silence. My balloon, said Eeyore, at last. Mi globo, dijo Igor por fin. My balloon, said Eeyore at last. Piglet nodded. Piglet asintió. Piglet nodded. Or se asintió. My birthday balloon. Mi globo de cumpleaños. My birthday balloon. Si nodded es como asentir, so asintió. Yes, Eeyore, said Piglet, sniffing a little. No sé cómo decir esto bien. Sí, Igor, dijo Cerdito, olfateando, creo, un poquito. Déjame buscar para asegurarme.
Sniffing a little, se dice, olfateando un poco. Sniffing a little, como tristemente. Here it is. Aquí está. Here it is. Yeah, sniffing como sollozar, exacto. Pero técnicamente en inglés es olfateando. With many happy returns of the day. Con muchos regresos felices del día. Que el día regrese muchas veces. With many happy returns of the day. And he gave Eeyore the small piece of damp rag. Y él le dio a Eeyore el pequeño pieza de trapo húmedo, que es el globo destrozado. And he gave Eeyore the small piece of damp rag. Sí, pobre Igor. Poor Eeyore. Is this it? ¿Es esto? Is this it? ¿Es esto? Said Igor. Sí, creo que rag es trapo. Rag. O pedazo, piece. ¿O es todo? Sí, gracias, Gigi y Juniper. ¿Es esto todo? Is this it? Said Eeyore. A little surprised. Dijo Igor un poco sorprendido. Said Eeyore, a little surprised. ¿Qué es alfombra? Alfombra sería carpet, creo. Tal vez rug también, pero carpet for sure, por seguro. Piglet nodded. Piglet asintió con la cabeza. Piglet nodded. My present. Mi regalo. My present. Present también significa presente. Es los dos. Presente o regalo en inglés. Piglet nodded again. Piglet asintió con la cabeza de nuevo. Pero nodded, ¿qué significa? Es sentir con la cabeza. Asintió. Piglet nodded again. Piglet asintió con la cabeza de nuevo. The balloon. El globo. Yes. Sí. Yes. Thank you, Piglet. Gracias a ti, cerdito. Thank you, Piglet, said Eeyore. Dijo Igor, said Eeyore. You don't mind me asking, he went on. No sé cómo decir esto bien en español, pero si es como, si no es un problema si yo pregunto, you don't mind me asking. No te importa que pregunte, gracias, Juniper. Yes, no te importa que pregunte. You don't mind my asking. He went on. Él continuó. Esto es un phrasal verb, continuar. Él continuó. But what color was this balloon when it was a balloon? Pero, ¿cuál color era este globo cuando era un globo? But what color was this balloon when it was a balloon? Gigi, pero ¿qué color era el globo cuando era globo? Gracias a ti. But what color was this balloon when it was a balloon? Red. Rojo. Red. I just wondered. Red, he murmured to himself. Acabo de preguntarme. Rojo, él se murmuró a sí mismo. I just wondered. Red, he murmured to himself. My favorite color. How big was it? Mi color favorito.
¿Cómo grande era? My favorite color. How big was it? Juan, ¿qué es wondered? Wondered es preguntarse. Preguntar es to ask en inglés, pero preguntarse es wondered. ¿Qué tan grande? Gracias a ustedes. ¿Qué tan grande era? Yes. How big was it? ¿Qué tan grande era? Yeah, disculpe mi español. ¿Cómo grande era eso? Decimos en inglés. ¿Qué tan grande era? About as big as me. Más o menos tan grande como yo. About as big as me. I just wondered. About as big as Piglet. Nativa, era tan grande como yo, gracias. About as big as me. I just wondered. About as big as Piglet. Acabo de preguntarme. Era tan grande como un cerdito. Oh, uno por sí. Creo que solo me pregunto es mejor. Disculpe. I just wondered, yes. About as big as Piglet. He said to himself sadly. Él se dijo a sí mismo tristemente. He said to himself sadly. My favorite size. Mi tamaño favorito. My favorite size. Well, well. Vaya, vaya. Well, well. Oh, gracias, Gaby, por seguirme. Piglet felt very miserable and didn't know what to say. Piglet se sintió muy miserable, muy triste, y no sabía lo que decir. Piglet felt very miserable and didn't know what to say. Si se puede notar en mi acento estadounidense, muchas veces cuando una palabra termina en T, yo hago lo que se llama un glottal stop y no digo el T. Entonces yo digo what to say. Esto es opcional, aunque no hay que pensar que tienes que hablar así. Tú puedes decir el T y está perfecto. What to say es como yo digo. He was still opening his mouth to begin something. Él estaba todavía abriéndose la boca para empezar algo, como empezar a decir algo. He was still opening his mouth to begin something, algo. And then deciding that it wasn't any good saying that. Y luego decidiendo que no era muy bueno a decir eso. And then deciding that it wasn't any good saying that. Gigi, él aún tenía la boca abierta para decir algo, gracias a ti. He was still opening his mouth to begin something. When he heard a shout from the other side of the river. Cuando él escuchó un grito desde el otro lado del río. When he heard a shout from the other side of the river. And there was Pooh. Y había Pooh. And there was Pooh, el oso. Many happy returns of the day. Nativa, ¿qué es shout? Shout es un grito. Un grito o gritar. Y allí estaba Pooh, gracias, Dark J. Y allí estaba Pooh, and there was Pooh. Yes. Many happy returns of the day. Hablando de su cumpleaños. Que regresa el día muchas veces. Many happy returns of the day. Muy feliz cumpleaños, le dijo Pooh. Gracias, Gigi. Called out Pooh.
Called out es una otra forma para decir gritar en inglés. Llamó fuera. So, le llamó fuera Pooh, pero es gritó Pooh. Forgetting that he had said it already. Forgetting that he had said it already. Olvidándose que él ya lo había dicho. Forgetting that he had said it already. Olvidándose que él ya lo había dicho. Native, olvidándose de lo que había dicho eso, gracias a ti. Forgetting that he had said it already. Thank you, Pooh. I'm having them, said Eeyore, gloomily. Already, ¿qué significa? Already es como ya en español, pero no ya siempre. Ya no traduzca muy bien a inglés, pero already es muy... Usualmente es ya. Thank you, Pooh. I'm having them, said Eeyore gloomily. Gracias, Gigi. Gracias, Pooh. Ya lo estoy teniendo. Gracias, Pooh. Ya lo estoy teniendo. Dije Igor tristemente. Gloomily significa, es como con pesadumbre, sombriamente. Técnicamente, gloom es una manera para decir sombra, pero es una sombra... Hay una connotación de triste, supongo. Said Eeyore gloomily. I've brought you a little present, said Pooh excitedly. Gracias, Diane. Yo te he traído un regalito, un pequeño regalo. I've brought you a little present. Oh, gracias, Diane, por el elote, said Pooh excitedly. Dijo Pooh emocionadamente, con emoción. Said Pooh excitedly. Gigi, yo te traje un pequeño regalo. Gracias. Oh, emocionado. Exacto. Gracias, Lau. Dijo Pooh emocionado. Said Pooh excitedly. I've had it, said Eeyore. Yo lo he tenido, dijo Igor. I've had it, said Eeyore. Pooh had now splashed across the stream, gracias Leslie, to Eeyore. Pooh ahora había aplicado a través el arroyo a Eeyore. Pooh had now splashed across the stream to Eeyore. And Piglet, aplicado, gracias, and Piglet was sitting a little way off. Y Cerdito estaba sentándose a poca distancia. A little way off, creo que en español sería a poca distancia. Directamente, poco camino fuera. Un poco alejada, gracias, Nativa. Yes. And Piglet was sitting a little way off. Un poco alejada. A little way off. Y creo que alguien dijo que stream. Stream es arroyo, como un río pequeño. Stream. His head in his paws. Su cabeza en sus patas. His head in his paws. Snuffling to himself. Es una otra forma para decir olfateando. Es olfateando como sollozar. Sollozando a sí mismo. Snuffling to himself. It's, yeah, exacto, sollozando, Nativa, yes. It's a useful pot. Es un frasco útil. It's a useful pot. Said Pooh. Dijo Pooh. Gigi, es un jarro útil, gracias. It's a useful pot. Here it is. Aquí está. Aquí está. Here it is. And it's got
A very happy birthday with love from Pooh written on it. Gracias, Jesse. Y dice, un muy feliz cumpleaños con amor desde Pooh, or de Pooh. Written on it. Escrito. And it's got a very happy birthday with love from Pooh written on it. Sí, snuffling es como sollozando. Honestamente, no es una palabra muy común. Sobbing es la manera más normal para decir sollozando. That's what all that writing is. Eso es lo que es todo ese escritura. Espero que tiene sentido. That's what all the writing is. And it's for putting things in. But eso es todo lo que está escrito, gracias a ti. That's what all the writing is. Lo que está escrito, exacto. And it's for putting things in. Y es para meter cosas dentro. And it's for putting things in. Sí, Nati, creo que sí. Si no me falta mi entendimiento de gramática, written es el participio de write, yes. Por ejemplo, I have written, yo he escrito. No se dice writed. Gracias, Octavio. Thank you so much. When Eeyore saw the pot, he became quite excited. When Eeyore saw the pot, he became quite excited. Cuando Igor vio el frasco, él se volvió muy emocionado. Espero que tenga sentido. Se emocionó, gracias, Gigi. Suena mucho mejor. Cuando él vio la jarra, él se emocionó, exacto. Or yes, se empezó a emocionar, exacto. Thank you. Why? He said. I believe my balloon will just go into that pot. Técnicamente esto es por qué, pero usamos como bueno. Bueno, él dijo. Why, he said. I believe my balloon will just go into that pot. Yo creo que mi globo caberá justamente perfecto dentro ese frasco. I believe my balloon will just go into that pot. Oh no, Eeyore, said Pooh. Balloons are much too big to go into pots. Oh no, Igor, dijo Pooh. Los globos son demasiado grande para entrar o caber en frascos. Balloons are much too big to go into pots. Gracias, now. Encajará, exacto. Yes, esa es la palabra que estaba buscando. Encajará. What you do with a balloon is you hold the balloon. Valeria, el nombre del libro es Winnie the Pooh. Valeria. Lo que tú haces con un globo es tú sostienes el globo. What you do with the balloon is you hold the balloon. Not mine, said Eeyore proudly. No el mío, dijo Igor orgullosamente. Not mine, said Eeyore proudly. Look, Piglet. Mira, cerdito. Look, Piglet. And as Piglet looked sorrowfully round,
Y mientras Cerdito miraba tristemente alrededor de él, as Piglet looked sorrowfully round, Eeyore picked the balloon up with his teeth. Nativa, ¿qué es sorrowfully? Es como tristemente. Sorrow es un gran tristeza. Un tristeza muy profundo es sorrow. Eeyore picked the balloon up with his teeth. Picked es como recoger. Igor recoge el globo con sus dientes. To pick up es un phrasal verb que es recoger. Eeyore picked up the balloon with his teeth and placed it carefully in the pot. Recogió, gracias. Yes, recogió. Picked up. Recogió el globo con sus dientes y se metió cuidadosamente en el frasco and placed it carefully in the pot. Y lo puso cuidadosamente en el tarro. Exacto, Shirley. Yeah, creo que puso es mejor por placed. Picked it out and put it on the ground. Recogió de nuevo y lo puso en el suelo. Picked it out and put it on the ground. Gigi, lo saco y lo puso sobre el suelo, gracias a ti. And then picked it up again and put it carefully back. Y luego lo recogió de nuevo y se metió, lo puso de nuevo cuidadosamente. Then picked it up again and put it carefully back. Oh, gracias, soy Liam. Me gusta tus lives, soy Liam. I like them. So it does, said Pooh. It goes in. No sé cómo decir esto bien. Es como, es verdad. So it does. Sí, corazón, put in place son muy cerca, casi sinónimos. So it does, said Pooh. It goes in. Es así, gracias, dijo Pooh. It goes in. Eso es como se cabe, creo. It goes in. Entra, se dice por Google. Se puede entrar. It goes in, so it does. Es verdad, así es, so it does, said Piglet. And it comes out. Comes out. Esto es un phrasal verb también para salir. Así es, dijo Cerdito. Y se salga, creo, en español. Se sale. And it comes out. Doesn't it? ¿No es así? Doesn't it? GG. Y esto se salió, gracias. And it comes out. Doesn't it? No, es como, ¿no es así? Said Eeyore. Dijo Igor, said Eeyore. It goes in and out like anything. Se puede entrar y salir como cualquier cosa. O meter y salir como y sacar como cualquier cosa. Espero que tenga sentido. I don't know, I'm struggling so much with this paragraph. But again, eso entra y sale como cualquier cosa. Gracias. O como si nada, exacto, wonder. Now, lo puedes poner y sacar. It goes in and comes out, exacto. I'm very glad. Estoy muy contento. I'm very glad, said Pooh happily. Dijo Pooh felizmente, said Pooh happily. That I thought of giving you a useful pot to put things in.
Gigi, estoy muy agradecido, gracias. Estoy muy agradecido, dijo Pooh felizmente, que yo pensé de darte un frasco útil para meter cosas dentro. I'm very glad, said Pooh happily, that I thought of giving you a useful pot to put things in. I'm very glad. Estoy muy contento, estoy muy agradecido, said Piglet happily. Dijo Cerdito felizmente, said Piglet happily, that I thought of giving you something to put into, or in, disculpe, a useful pot. Que yo pensé de darte algo para poner o meter en un frasco útil. That I thought of giving you something to put in a useful pot. But Eeyore wasn't listening. Pero Igor no estaba escuchando. But Eeyore wasn't listening. He was taking the balloon out and putting it back again. Gigi, profe, complacido porque agradecido es thankfully. Oh, gracias, sí. Estás en lo cierto. Okay, so, complacido for glad. Estoy muy complacido. I'm very glad. Muy complacido. But Eeyore wasn't listening. Pero Igor no estaba escuchando. He was taking the balloon out. Él estaba sacando el globo and putting it back again. Y devolviéndolo de nuevo. And putting it back again. As happy as could be. Esto es como un refrán, no sé si va a traducir bien a español, pero tan feliz como puede ser. Tan feliz como posible, básicamente. As happy as could be. As could be. As happy as could be. And didn't I give him anything? Wonder, tan feliz como podía. Ok, eso sí tiene sentido. Tan feliz como podía, exacto. And didn't I give him anything? Y yo no le dio nada? And didn't I give him anything? Asked Christopher. Preguntó Christopher Robin. Asked Christopher Robin. Sadly. Tristemente. Sadly. Okay, one more page. Una página más. One more page. And we're finished with the chapter. Y no le di nada, gracias. Yes, no le di nada, disculpe. No se puede confiar en mi gramática en español. Y yo no le di nada, gracias, Danielle. Yes, exacto. And I didn't give him anything? Of course you did. Por supuesto que sí. Of course you did. Yo doy lives todos los días durante esta hora. Of course you did. Por supuesto que sí. El did no traduce muy bien directo. I said, yo dije, I said. You gave him. Don't you remember? A little, you gave him. Tu le diste. Tu le diste, you gave him. Don't you remember? ¿No te recuerdas? Don't you remember? ¿No te acuerdas? A little, un poco, or pequeño, un pequeño. I gave him a box of paints to paint things with. Yo le di una caja de pinturas para pintar cosas con. I gave him a box of paints to paint things with. That was it. Era eso. That was it. Era eso. Why didn't I give it to him in the morning?
Oh, Gigi, ese fue todo. Eso fue todo. That was it. Why didn't I give it to him in the morning? ¿Por qué yo no se lo di en la mañana? Espero que mi gramática es correcto. Why didn't I give it to him in the morning? You were so busy getting his party ready for him. Esto es un phrasal verb aquí. To get ready significa como preparar, alistarse. You were so busy getting his party ready for him. Tú estabas tan ocupado preparando su fiesta para él. You were so busy. Tú estabas tan ocupado getting his party ready for him. Preparando su fiesta para él. He had a cake with icing on the top. No sé cómo decir icing en español. Es muy similar a frosting. He had a cake with icing on the top. Él tenía un pastel con icing. Betún, bebito, betún. Icing cake. Sí, se dice por Google glaseado. ¿Glaseado tiene sentido? Icing, sí, es muy similar a la palabra ice, pero significa, creo que glaseado tiene sentido. Betún también se puede decir. He had a cake with icing on the top. Él tenía un pastel con glaseado, betún. On the top is like encima. Merengue. Sí, se depende del país, ¿no? And 3 candles. Oh, betún no, okay. Y 3 velas and 3 candles. And his name in pink sugar. Y su nombre en azúcar rosada. And his name in pink sugar. And yes, I remember. Sí, yo recuerdo. Yes, I remember. Said Christopher Robin. Dijo Christopher Robin. Said Christopher Robin. Ok, gracias a ustedes, pero estamos terminando por hoy. Mañana a la misma hora vamos a continuar con capítulo 7, con chapter 7. Oh, yeah, gracias, GJ. Hemos terminado por hoy, o la última live terminamos por hoy. Gracias. ¿A qué hora? A la misma hora. Entonces, aquí en Michigan son las 5. Entonces, mañana a las 4 vamos a empezar. No sé la hora en los otros países o estados, pero sí. Ok, pero sí. Y también, si faltas una lección, yo tengo todo de esto grabado en mi YouTube. Entonces, si vas a mi perfil, aquí se puede encontrar un link a mi sitio web. Y en mi sitio web yo tengo mi YouTube, mi Instagram, el app que yo programé y otras cosas. Y se puede encontrar en YouTube todo de esto grabado si faltas una lección. Y sí. Vivo en Iowa a las 4 p.m. Creo que sí, pero tal vez... Sí, en Iowa... Si son las 5, es la misma hora, pero no sé si Iowa es una hora más temprano que Michigan, no sé. Porque Chicago es una hora más temprano que nosotros. What's your channel en YouTube? ¿Cuál es tu canal en YouTube? Es el mismo nombre, Nate from Michigan. Pero sí, hay link directo en mi perfil aquí también, si dices. Sí, el mismo nombre en YouTube. Y es todo de esto solamente grabado. Sí, el app que yo programé es totalmente gratis. Es una app de flashcard para memorizar palabras. Alright, cool. Gracias a ustedes. Espero que tengan feliz día. Y como siempre, muchísimas gracias por ayudar con mi español. I really appreciate it. Y hasta mañana a la misma hora.